Now, we have had so much going on throughout the show, from news updates to telling you what is going to be affecting your pocket. And right now, we are having a newspaper review, and in studio, I am joined by two very elite gentlemen, I must say. Wengine wanani challenge kiakili, wengine wanani challenge kimantiki, in kilugha. And it's all a good engagement we are having right now. So I am joined by Blue Smile Hassan. Thank you so much for making time for us this morning. And I'm also joined by Robin Karani, Wakili. Karibu sana. Thank you so much for having me. Thank you so much for making time for us this morning. Now, we are having a very important discussion this morning. The country is talking about so much. So much is going on, and that's why the country is talking about so much. From political marriage fallouts or divorces, and going forward to the Gen Z protest and the BBC documentary, moving to leaders criticizing each other, the broad-based government, going forward to bosses accusing their former bosses and all that, and leaders included in that mix. So just to set us rolling this morning, we are going to begin by what is currently trending in our country, and that is concerning the recently released documentary that points our Kenya Defense Forces, our Kenya Police Service to be shooting at the protesters who are armless, and it's a shoot to kill order according to that report. From where you sit, Blue Smile, let me begin from your end. From where you sit, do you think that this is something that should be embraced by our country, considering we are to be patriotic? You know that time when they're telling you that when someone is married and a husband is told that whenever you're with your in-laws and all that, even if your wife makes a mistake, defend them. But when you are together, correct your wife. So as a country, we have been criticizing ourselves so much. And now it is time that the international media stations are also releasing criticism of our own nation. Do you think that this is a good step you're moving as a country? Kwanza kabisa ni kushukuru kwa mara nyingine na timu nzima ambayo inafanikisha newspaper review ya Biashara Tuesday kwa kunialika tena. Na niseme tu kuna mambo mengi ambayo yametokea. Tukiangazia hii inaitwa Bloody Parliament, ambayo ni makala yametolewa na BBC. Ni makala ambayo yamezua hisia tofauti tofauti. Ningependa nijibu swali lako baada ya kutoa hizi hoja tatu. Makala haya kwanza yanaweza toa vitu vitatu. Yanaweza fanya tuwe na hisia ambazo zinaweza kuwa zina chochea watu. La pili, makala haya yanaweza kuwa basi yanatafutia haki wale watu ambao wanahusika katika yale mauaji, wale ambao wameathirika sana katika yale mauaji. Jambo la tatu, makala haya yanaweza kuwa basi yametumika kupinga serikali. Kwa hivyo ni mambo ambayo kama angalia hichi kioo kwa angles tatu. Kwa hawa jamaa wanaweza kuwa ni hisia wanataka kutoa kwa watu ndio wachochee. Ya pili inaweza kuwa basi ni critic. Ya tatu ni wanajaribu kuangalia ni jinsi gani ambavyo labda wana mbinu zao wanataka kuziweka katika nchi, na wanaangalia kwa sababu ni mambo ya siasa za kikanda, international politics. Wao kama BBC kuja critic kile ambacho kinaendelea kiingilia hapa nchini, ni kama unavyosema inaweza kuwa basi ni agenda fulani wanazo, na labda ni jambo baya kwa sura ya Kenya katika sura ya kimataifa. Lakini siwezi sema kwamba kama hao ni kama katika sekta, katika ile nyumba kwamba bibi unaweza mkosoa lakini nje itakuwa ni kesi, lazima mdefend. Hapo wa Kenya sijui kama wako na nafasi ama wako na any option hapa ya kumdefend serikali, kwa sababu pia Wakenya wameathirika hao kwa hao, kwa sababu finance bill ilipokataliwa ni Wakenya wengi walienda kwenye streets. Na ukiangalia hata wakati wakienda kwenye streets, ni kwamba kulikuwa na hii
public discontent. Kila mtu alikuwa hafurahii, si kwamba ati kulikuwa na sekta fulani ambayo ilikuwa inafurahia, karibu watu wengi wako nafurahia. Kwa hivyo hapa sidhani kama wananchi wako na nafasi ya kuitetea serikali, lakini niseme tu kwamba BBC wamekuwa wakifanya mambo kama haya katika nchi tofauti, na kuna nchi ambazo zimeban BBC. Ukiangalia basi Communication Authority wamesema kwamba broadcasters wamesema kwamba walikatazwa ku air hii Blood Parliament kwa baadhi ya TV hapa nchini kwa sababu authorities, hawajasema authority gani, authorities zimesema kwamba isi air. Kwa hivyo ukiangalia kwamba kuna hiyo push kwamba as much as kuna pressure on the government ku address on the killings to make sure that the killers, alleged killers are brought to book, but pia kuna hiyo pressure ya kwamba hawa watu kazi yao ni kuvunja, kwa sababu ukiangalia nchi kama Rwanda na nchi zingine katika especially hizo east countries in the Russia, some of those countries, so kuna kwamba kuna agenda tofauti ambazo ziko hapa na BBC. Naam. Okay, so coming to Robin, there's a comment I saw that someone said that niliona Anifa nikajua ini what was the word is gone, but yeah, niliona Anifa nikajua ini gig. So there is a fraction of Kenyans who think that this is just a propaganda, and there's also another fraction that thinks that BBC is doing what our Kenyan investigative agency are not doing. From where you sit, what's your take on this current development? Okay, let me start by first acknowledging that I have watched that documentary more than 4 times. And most of the time when I watch it, I can pinpoint to where I was standing at the exact moment. So for most of us who are in the protest, we see it and we feel like this could have been me. It could have been me. It could have been any one of us. Now, I just want to kind of flip it from where we have come from. Now, most of us are more of talking of why BBC is doing this, what the state is saying about it. But one thing I want us to remember, that BBC has not created a movie for us. It has not reported on their opinion. It has just shown us what was happening. For most of us, we watched this thing in real life. We were there when these things were happening. But most of us would say it. I remember I posted on Twitter when I was there that the MPs are running away using ambulances meant for the protesters. And I got a lot of backlash when I posted at that time. But until the documentary came out, that's when people were like, oh yeah, there were people who were saying that this was happening. But until someone comes out and shows you, then we tend to have these backstories of going to, why are you posting? Why is it Hanifa not? Why are you not talking about Ademba? Nobody knew Ademba before this documentary. But now, once he comes out, once he goes to 2 things, now he says, oh, he's Ford Foundation, or he's being given money. But at one point, we have to come to the realization that we are speaking of a truth, of something that really happened. And that is what we should be discussing. As a country, are we in a position that we should be talking about killing of Kenyans in such a casual manner, and talking of Western influence, talking of what should be aired, or what are the interests of who and what, and why are we criticizing the government? But the real question begs on, have we come to the realization that we have a weak IPOA, that it's been almost a year since that incident, and it is the media that is giving us more information than as an institution that we have created through a constitution and called it an independent police oversight authority that has no answers to what happened. But when an international media house comes and says and shows us what was happening, then we start. That's when we start fighting. Oh, this is not good for our country at this moment. But it happened. When will it ever be good for our country to talk about the things that are happening? I am a big advocate for SDG 16 on peace, justice, and strong institutions. And one thing that we fight is to the end of extrajudicial killings. And that is what we should be actually discussing on this whole
issue that has come up. We should not be talking about who is BBC, where have they what have they done, where were they, or why is Babu Wino they are not Kimani Ichung'wah or something of the sort. What we should be discussing is that there were extrajudicial killings and everybody is turning a blind eye. And if we continue focusing on what one of my favorite comedians said, that we are a country of major minor, we major on minor issues. That's what I feel is happening, because the whole issue is on extrajudicial killings, and that is by far illegal, unlawful, and just an injustice everywhere. And if we are to speak of the thing that is happening, it's the extrajudicial killings. Hapa mtaani, when my boys walk around, they will tell you kuuliwa na polisi ni kitu kidogo. You get shot by a police, people do not discuss that a police shot you or that you are unarmed. They just start discussing on whether you were engaged with the wrong crowd or you used to do stealing, but you can be taken to court. So why don't we focus on the actual thing that is hitting our country? If you turn a blind eye to the fact that there are extrajudicial killings in Kenya and discuss these minor issues around how that has been exposed to the world, we will never move as a country. Yes. So how do you feel about the move to ban BBC, the proposal rather, to ban BBC? It's still at the ideology stage of banning BBC in the country. I want to point to something that during the documentary, BBC explains that it used over 5,000 footages from different people who are recording during the protest. Most of us who are in the protest would go live. I would go live on TikTok most of the time. Even at the point of going to parliament, I was live until somehow the network just disappeared. But at that point, how many BBC will you have to ban for us not to speak about what is happening? Our main weapon as protesters was a phone of recording what is happening. Most of the things that were there were recorded with phones. They will not tell you that, but it's phones that recorded most of those videos. And even if you ban BBC, you ban CNN, you steal mainstream media. On that June 25th, I happened to be called for a TV show just after we breached parliament. And I was doing live commentary for what is happening at the TV station. We were locked there. We came out at around 1 a.m. because we couldn't come out. And the media stations were stopped. So how many things will you have to ban or mute just so we cannot speak about what is happening? If the government was to come out clear and say, okay, now we have realized that as a country we have a problem with extrajudicial killings, how do we propose to address this? But we are dealing with symptoms, or it is BBC who have said. Is it BBC who are on the streets? Will banning BBC bring back the lives that were lost on that day? I feel it is a wrong move. I feel it is a distraction and just moving us away from the real issue that was trying to be addressed. I know I have had the issue of why BBC decided to release this video at this time, but I believe there was never a good time to speak about this. There is never a good time to speak about extrajudicial killings. One life lost is one life too many. And if we lost 60, BBC does a documentary on just 3. You want to ban BBC. How many will you kill for us to get to the point where we can sit and say, okay, this cannot happen? Police should not have that monopoly of taking your life. They go to Narok and they start shooting people on the same day that they are saying we ban BBC. So who will they ban in Kilgoris now that the police shot 5 people? We need to get to that point of speaking truth to one another as a nation. As you have said, they say when you're in a marriage, you don't criticize your wife in public. You go back to the bedroom to correct her.
But at the same time, the marriages or the relationships that go long term are relationships that speak truth to one another. If you want me to smile and say everything is okay so that we can meet behind uh, in the bedroom, a person who will kill and beat people in public, when you go to the bedroom, he will kill you. There is no bedroom we are going to speak with our government that this and this is wrong. Let's leave international media out. Without those, if when the international media is there, you are killing us. When we back sisi na wewe utafanya nini? Okay. Okay. Now, Blue Swale, there is the question of accountability. Accountability in terms of government taking responsibility, both to save the country's image and taking accountability on those responsible for the killings. So do you think this a potential move to ban the live broadcasts and all that, do you think it's a right move for the country? Tukiangalia upande wa uchochezi ni sawa, kwa sababu hujui watu ule ujumbe ambao yale makala yanayotoa hujui ni ujumbe gani, kwa sababu mambo yalianza hivi atakuelezea wakati wa finance bill. Watu walianza hivi ilikuwa ni sensitization kuhusu vile yale ambayo yalikuwa katika ile bill, lakini watu walichukulia tofauti, hisia zilikuwa mseto. Mtu kwa sababu sisi ni watu ambao sisi ni vijana ambao jinsi tunavyo handle hasira na emotions tofauti kidogo. Kwa hivyo yale ambayo yalishuhudiwa katika ile siku ya June 25th ambapo watu walianza tu hisia mchezo wakaenda town CBD. Alipofika pale kukakuwa ile msukumo kwamba tuingie parliament, vitu kama hivyo, kwa sababu sidhani kama ilikuwa imepangwa jinsi watu walikuwa nasema. Ni ile msukumo wa ule wakati kwamba tuingie parliament, wengine wanasema kwani tunaweza fanya nini, wote wakaingia parliament, na yale yaliyotokea ni yale ambayo tumeona katika makala ya BBC. Kwa hivyo kama zile sensitization against the finance bill zilileta haya, makala ambayo yanaonyesha yale mabaya yaliyofanyika pale yakifika kwa jamii, kwa sababu ukiangalia iko katika mtandao wa YouTube na katika mitandao ya kijamii, lakini sasa ukisema kwamba unaonyesha katika televisheni, ni watu wengi wanaangalia habari, ama watu ambao hata kama vijana waangalia habari lakini watenda katika waangalie runinga waone vitu kama hivyo, kwa sababu mtu anaweza kuwa hana bundles lakini package ya runinga ama free to air kuna. Kwa hivyo ujumbe ambao unaweza tumwa na haya makala unaweza kuwa tofauti. Labda si ujumbe ambao umepaniwa na BBC. Labda BBC walikuwa wanataka haki itendeke, lakini makala haya yanaweza tuma ujumbe tofauti. Ndio maana sina maoni sana kwamba ni vizuri BBC iweze kutolewa nchini kwa sababu mimi ni mwanahabari, lakini ningesema kwamba tukisema accountability, hata media inafaa kuwe very accountable kwa vitu kama hivi. Ukiangalia kuna nadharia ambayo inajaribu kurushwa kwamba hawa jamaa wale ambao protesters walikuwa pale walikuwa very innocent, vitu kama hivyo, lakini kuna kitu ambao wanasahau ni kwamba mgala tumue na haki yake tumpe. Ni ukiangalia kwamba parliament is a protected area, na hata kama kulikuwa na hisia tofauti kwamba lazima tuende parliament na nini, lakini haikufaa kufika pale, na silaumu kwamba wajenzi walifanya makosa kufika pale, na laumu mchakato mzima, hata vyombo vya usalama. Kuna mambo mengi ambayo yalifanyika vibaya ambayo yakasababisha paka vijana wajenzi kwenda pale, lakini hiyo si sababu maalum ya kufanya kwamba kujustify zile killings ambazo zilifanyika. Mimi nasema kwamba lazima tukue accountable in such a way, pia hatutasababisha ama tutachochea watu warudi tena parliament, kwa sababu sisemi kwamba wale ambao walikufa kwamba walifanya mauaji au waliharibu vandalized parliament, lakini parliament ilikuwa vandalized. Sasa asiseme kwamba wale ambao walihusika walikuwa na simu na nini ndio walihusika katika kufanya uchochezi nini na nini ndio wakaweza kumalizwa. Sisemi hivyo, lakini hata kama hawakumaliza, lakini kuna mtu alifanya vile, kuna mambo yalitokea na Kenya ilikuwa karibu na kuchomeka.
ni ukweli useme kwamba Kenya ilikuwa, kwa sababu tukiendelea kufanya uchochezi nchi itachomeka, kwa sababu kuna demokrasia ambazo zimechomeka. Ukiangalia katika DRC, demokrasia ya Kongo mambo ni yale yale. Mimi si nyoshi kidole cha lawama, nasema kwamba Kenya ni yetu sote, ubaya tulionao ni wetu kama nchi. Tuangalie jinsi ambavyo tutautatua kwa njia mwafaka, njia nzuri ambazo hazileti katika vurugu, kwa sababu Kenya imeshuhudia vurugu ambayo imeua maelfu ya watu. Hii vurugu hatusikii tu Rwanda, hatusikii DRC. 2007 tulikuwa na vurugu kama hii. Na tunaenda 2027. Kwa hivyo tunafaa tuwe na umakini wa hali ya juu kwamba tusirudi kule ambapo tulikotoka. Naam. Okay. That is well said. You I have so many rebuttals. I saw kuna kitu inakuuma. I'll give you a minute before we move to the next topic. Okay, so I just want to point out things. That number one, before June 25th, we had been to the streets 2 days before that. We had other 2 protests before that. Number two, we were making our demands very clear. I personally, I come from this Resambu constituency. I used to even text my MP. Right now, we cannot see eye to eye, because I used to do videos for him and tell him, you are our representative in that book. Kindly don't vote yes. He voted yes all through. On June 25th, it was the last vote, so that now it goes to the president. And what they would do is they would come with so much bravado. We would watch those things online. Bunge is televised. Wewe uko huko nje, basking, trying to call for accountability or to call for things that help the country as a nation. Na mtu wako huko ndani anasema mmekuja na iPhone na mnaenda na Uber na mnaenda Kenchik, you don't know what KFC, amjui shida ni nini. There are some things that you do, and then when we try to retaliate, that's when you remember that this country can burn. I really hate that narrative, that when things are being done bad by the state, this country cannot burn. But when the citizens revolt against the state, now this country can burn. I want to also make it clear that the fight between the young people and the government is not what was seen in 2007. We do not recognize tribe in our groupings. We do not recognize classes in our groupings. If you have an iPhone, if you have what we call a kamatumbo, you're free to join us. But what we are against is that tyranny and that bad, or what I would call poor governance. It's time we start talking, just saying the truth. When you speak and then you are told wewe ni mtoto una PhD, those are the things that lead us to where we are. We are not talking of the problem of a nation. It is not our problem. We are talking of the problem of a leadership. We need a leadership that can listen to us, that can resonate with us. You don't go, I can give you an example. You come up with a program for CBC, then you say you're going to make mathematics not compulsory. Then when Kenyans start talking about it or making comments about it, you go and change and use a lot of money to do media campaigns and to do press conferences to tell us that now mathematics will be compulsory. What are you doing to us? How is that helping us? You listen to what we are saying, and then you implement what we are saying and go on with the program. You don't use money to just come and tell us that you did what we asked you to do. And that's what we are having over and over again. But when it comes from the citizen, it is instability. When it comes from the state, it is okay. We can continue. You go get your voters card and tutakutana 2027. And getting that voters card, you need an ID. Umeitishwa dhao utatoa wapi? So we are having that back and forth, and I would like to just make it clear that these are two different things. What was being fought in 2007 was for people to acquire power. For certain people or certain communities to feel that they have acquired power. What we are fighting right now is not even, we don't even have
a quote-unquote presidential candidate. We will even vote for a chair just to remove whoever is on that seat. That's where we are. Vote for chair. Now coming back, that you brought the conversation on voting. This is the Star. It has a discussion. Their biggest headline is Anxiety Rocks UDA Party over Raila 2027 plans. And I think it's also the case in one of the papers. If it's not People Daily, it's the Daily Nation. About the short-lived truce. That is the Daily Nation. So we have marriages zinavunjwa hapa because today I've really talked about marriage. You should be telling us something. Tunakuombea. Tunaona kama unaelekea mahali. Mimi bado mdogo. So there is a relationship between former President Uhuru Kenyatta and his then Deputy President, who is the current President, William Ruto. They have disagreement. Everyone goes their way. Fast forward, it moves forward to 2024, 2023, 2024. The Gen Z do their thing, and now there's another new marriage formed between Raila Odinga and President William Ruto. And now the regime accuses former president of, I hope you all heard that, the accusation of former president funding the Gen Z Maandamano. And while this marriage is being formed of Raila Odinga and William Ruto, another one is broken also between William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua, who is also accused of funding maandamanos. So it's like a cycle of marriage and breakup. The breakup is because there is fear that I want to be unseated, and now you have to go, and now you are a bad person because of that fear. And now the recent remarks by former President Uhuru Kenyatta that the young generation should be taking up spaces has really sparked reactions. I'm combining both the Daily Nation and the Star, both the headlines. So there is that argument. And now the Star says that there is tension. If this marriage between Raila Odinga and William Ruto, if Raila Odinga has a presidential candidate, that is a challenge at the 2027 election. At the same time, Rigathi Gachagua is planning to have his own party. I think in the month of March, he'll be launching his party. May. Yeah, in the month of May, he'll be launching his party. Uhuru Kenyatta is also having his presidential candidate under the Jubilee Party. They're fronting Fred Matiang'i. So it's a power game cutting across. If you're supporting me, you're a good person. If you're not supporting me, you're a bad person. So let me begin with you, Robin, from where you sit. How is this affecting us as a country? Because what is the time they're having for service delivery? Because it's constant mixing power and politics all the time, playing governance and politics at the same time. When are they going to deliver services to us? Or do you think this power and politics cannot be separated, like governance and politics cannot be separated? And if it can be separated, how relevant will it be for our country? Okay, let me start by saying this. There's a saying that says that when a hippopotamus comes out of the water and tells you that the crocodile is sick, you better believe it. President Ruto and William Ruto President Uhuru and William Ruto were in one basket, and Uhuru came out and told us that Ruto is not well, but we did not listen at that time. Now, fast forward to where we are now. The people that have been quote-unquote kicked out of the UDA regime are all coming out with one story. Rigathi is chased out, they did this and this, they are not well. Muturi comes out, they're abducting young people, they abducted my son, they are not doing well. Dindi Nyoro is the one who said something quite interesting that I picked, and he said that the president focuses on managing politics rather than managing the country, which is what I believe has been happening. I believe that once you have a political party, there's one thing that we had borrowed from China, from both the Uhuru regime and now the Ruto regime, of making our Secretary General of the ruling party to be a cabinet secretary without portfolio.
what that was meant to cure was that they would make the party now influence the cabinet and the decisions that have been taken by the state, and that would remove the work of the president from managing politics and to managing the country as the head of the executive. But apparently we have a president who wants to be both in the kitchen to serve you, to welcome you from the door, yet aitwe baba wa nyumba, but atapika, aoshe vyombo, awekele. That's what he does. So he ends up being the one to do all this. And unfortunately, even if you try, even if you are who, you will not be able to match the two. I believe one thing we learned from President Uhuru is he tried to be the one to run politics and make cabinet secretaries who are technocrats who would run with the show as he's managing his politics. Now, when you have someone who is the one managing politics and he wants to manage the ministries, so at the end of the day, what you end up having is just vita za hapa na pale zenye hazieleweki. Now, from the marriage that we have between Raila and Ruto, it's already showing cracks. You already have dissenting opinions. These ones have already started accusing those ones of having double speak, or the other ones are saying we have a democratic, say we are orange democratic movement, so democracy is what we fight for. Then the other one is the United Democratic Alliance, so their democracy is a bit defined different from the one from orange. I don't know. It's just what I see from my end, and as a person who's not been on either side for now, is that I just see monkeys changing forests and now trying to tell us that because we are in this forest, then we are better monkeys than we were when we were there. And there is no difference. What President Uhuru has been saying on youth issues, I think he's trying to point to something that we are all assuming and going after his personality or his persona. It's something that I think this government very focuses on it so much. When you come out right now and say something wrong or not happening well in this country, we will not listen to what you are saying. The government will spend so much time and bloggers and energy on your person, on the things you have done or you didn't. When you say of Matiang'i right now, they will start speaking of Rivayala, of Ruaraka landscape, not what he has said. Mm-hmm. When Muturi stands up and says, they start saying he's incompetent, he didn't do what as AG, they even give false things of Islam endowment fund, which is not in existence. But that's what we have been, that major minor thing. That's what we are being treated to. I believe what I am seeing is that the president is trying to point to something. Before he left office, he had said at one point that we have an issue with the youth patch. And if you don't figure out what to do with them, they will be a problem to you. That's what he said when he was in office. Now we are discussing things because of what the young people did to this government. That's what is happening. Mm-hmm. So even now what he's talking about, he's pointing to something that if wewe ni mjanja utaweza to take it or to grab that chance and go with it. Mm-hmm. I will not speak about his party and Matiang'i because I believe that has not been made official. All of us are just speculating. I just want to focus on that youth issue. On these marriages that are happening, we told them, these are just the same people. There is no one who cares about you. In politics, there are only two things: interest and betrayal. One will always betray the other, and as long as their interests align, they will always agree. Mm-hmm. Kabogo was out here when we were campaigning, when we were on maandamano, saying the government is not doing well. Then once we get killed, he's called to office and given an CS job. Now the government is good. Mm-hmm. So just seeing from that, do you see a marriage there? It's of interest. It's quite I would say
depressing. When I was doing my judicial attachment, I had a magistrate who I really love and follow. He's called Kari Francis, and he was really against this divorce issue. And he would really try to make people who came to him with divorce cases, take them for counseling, force them to do mediation, trying to get to the root of the problem. And most of the time he would ask very silly questions. He would come and say, you are complaining that your wife goes out a lot. You are complaining your husband is never at home, he goes away for long. But you guys, one is a journalist, the other one is an event organizer. You met at an event at night. Then you got married. You loved each other, you got married. Now once you're in married, you don't want the event planner to go to the events, and you don't want the journalist to go to the field. What is that? So that's exactly what we are learning from this political leaders. Okay. So Blue Smile, now back to you. What do you think about how politics and governance are mixed in this country? Kwanza kabisa naomba nichukue hili swala la uhuru ambalo la migawanyiko. Niseme kwamba kumekuwa na Uhuru ni mtu ambaye amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, na aliweza basi kufanya kazi kwa karibu sana na Rais William Ruto wakati wa ile azma yake ya kumrithi Moi mwaka 2002. Kwa hivyo ni watu ambao wamefanya kazi kwa pamoja na wamerudi kufanya kazi kwa pamoja walipokuwa na tengeneza serikali ya mwaka 2013, na wamekuwa kwa ndoa ya kisiasa na ya serikali kwa muda wa miaka 10, na kuna zile sintofahamu ambazo zilikuwa na vuta nikuvute za huku, kila mwamba ngoma akivutia kwake. Ukiangalia basi kitumbua kilingia mchanga pale baada, yani uchaguzi wa mwaka 2017 ulipokuwa unaanza kuingia, kuonekana basi Ruto alikuwa na azma yake ya kuwa rais, na ilikuwa inaonekana kwamba Uhuru huenda kwamba hata muunga mkono. Walivyosema kwamba Uhuru 10 na Ruto 10. Na kama ilivyosemekana ni kwamba mwaka 2022 Uhuru hakumsupporti Ruto, na ni ndio ambayo imekuwa na vuta nikuvute huku na huku. Lakini unajua kulikuwa na swala zima la mlima ambapo katika zile hesabu zake Rais William Ruto alipokuwa anaona kwamba huenda kwamba hata hamhitaji Gachagua, aliamua basi kurudiana. Kumbuka basi zile kampeni zote za mwaka 2022 zilikuwa ni kwamba Uhuru Kenyatta anatuletea mtu ambaye hatumpendi, anatuletea Raila Odinga mlimani, na kwamba Uhuru Kenyatta ametuingiza katika dimbwi la madeni, Uhuru Kenyatta ametufanyia mambo mengi mabaya. Kwa hivyo yule mtu ambaye alikuwa kipaza sauti katika vita dhidi ya Uhuru Kenyatta alikuwa ni Rigathi Gachagua, ambaye sasa anaonekana kama Mesaya. Na ukiangalia vitu vile vyote ambavyo vilitokea, na ni kama Rais Ruto aliona kwamba ili aweze kupenya mlimani vizuri ni lazima awe na ile uhusiano mzuri ama rapo nzuri na Uhuru Kenyatta. Akaenda pale Ishweri, akaenda na zile mbuzi na ng'ombe, na baada ya ule mkutano wa Ishweri kulikuwa na ile truce ambayo Daily Nation imeongelea. Ile truce ilipofanyika pale, baada ya wandani wa Uhuru Kenyatta, mmoja wao akiwa ni Kabogo, waliweza kuingia katika serikali. Sasa ni waziri wa mawasiliano. Kuna waziri wa Liki Njuri wameingia. Kuna baadhi takriban watu 4 wameingia katika serikali ya Rais Ruto. Kama jinsi wale experts wa Raila Odinga walipoingia katika serikali ya Rais Ruto, kulikuwa na ile utulivu kule Nyanza, na watu Nyanza wanamuunga mkono Rais Ruto. Lakini Mlima Kenya mambo yamekuwa tofauti kidogo, kwa sababu hesabu za rais kwamba wale watu 4 walipoingia ingeonyesha kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta na msapoti Rais Ruto, lakini haionekani kwa sababu bado mlimani, ili yakue mlima lazima tumie rasilimali nyingi zaidi. Ni kweli, lakini yani mlima ni kama haujamkubali Rais Ruto tena. Na alikuwa Rais Uhuru Kenyatta naye mwenyewe pia haonyeshi kwamba yupo ndani ya serikali.
anaonyesha kwamba ametokea katika mikutano ya hadhara mara chache, lakini ujumbe wake ni kwamba vijana, huu ni wakati wenu, msikubali kutumiwa vibaya. Lakini ukiangalia vijana ni wakati wetu kweli sisi kama vijana, lakini mkutano wako na Rais Ruto ulikupa nyadhifa 4 za serikali, lakini unatuambia kwamba vijana ni wakati wetu. Alienda Makerere, akatokea ibada misa ya mwisho ya Papa Francisco. Ujumbe wake ulikuwa ni kama anaipinga serikali ya rais. Ujumbe kutoka kwa wandani wa Rais Ruto wanasema kwamba Uhuru anajifanya kama baba wa taifa. Anajifanya kwamba mabaya yote hayakufanyika katika serikali yake. Anajifanya kwamba yeye ndo swala, yani yeye ni kama Jomo Kenyatta hivi fulani. Yani yeye ndo piety fulani, kwamba yeye ni mtakatifu, vitu vingine havikufanyika. Anasahau kwamba kuna matukio kama ya Rivala ambayo watu wanaongelea, kuna matukio mengi, kuna madeni, lakini Uhuru Kenyatta anajitokeza kama mtu ambaye ndio suluhisho la Wakenya. Yeye ni suluhisho, lakini hata hawezi kuingia katika, kwa sababu amekuwa rais tayari. Lakini ile sura ambayo aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta anakuja nayo ndio inaleta tashwishi kidogo, kwa sababu baadhi ya matatizo ambayo Kenya iko nayo ni yalisababishwa na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wandani wa Rais William Ruto hawamuelewi aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu mawaziri yupo nao katika serikali ya Rais Ruto. Ako na vitu vingi katika serikali ya Rais Ruto. Hata yale matakwa yake anapewa katika serikali ya Rais Ruto kwa heshima ya ofisi yake kama aliyekuwa rais, lakini bado anaonekana kumpinga Rais Ruto. Kwa hivyo hicho ndio kitendawili ambacho kinatokea. Kwa hivyo haijulikani kwamba wale ambao waliingia katika serikali kama marafiki wa Rais Uhuru Kenyatta wanaleta impact gani katika hii serikali. Kwa sababu wacha nikwambie kitu kimoja, politics na governance ni the same thing. Kwa sababu kwa hii nchi wale ambao wana make decisions ni politicians. Politicians make the decisions for us. Ukiangalia leo ukikosana na mtu ambaye ako na ushawishi mkubwa katika serikali, kama wewe ni mbunge, huenda kwamba hutapata mgao mzuri katika eneo bunge lako, hutapata rasilimali nzuri kunradhi katika bunge lako. Ni jambo baya, lakini huo ndio ukweli halisi wa hivyo. Kwa hivyo ni mchakato mzima ambao una kama mtihani fulani ama kitendawili fulani ambacho ni kigumu kutatua. Haijulikani kwamba ndoa hizi za kisiasa zitafika mpaka mwaka 2027. Haipo dhahiri kwamba Raila Odinga, kama alivyo point out, kwamba kuna migawanyiko mianya kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, hasa mambo ya demokrasia, kila mambo ambao wanavutia kwake. Kwa hivyo haijulikani kwa sasa, lakini mimi sidhani kwamba kitendawili ni kwamba Rais William Ruto ni wapo Rais William Ruto atashinda uchaguzi wa mwaka 2027, lakini kitendawili kikubwa ni Rais William Ruto atawezaje kugawa nyadhifa katika, iwapo kwamba watamsimamisha Rais William Ruto, itakuwaje? Kutakuwa na makubaliano yapi kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga? Okay. On that same note, because our time is really not on our side, actually our time is up, I'll give you a minute for a final remark, and then when you on a final remark. Mimi kama fan wa Arsenal, leo tunashuka dimbani dhidi ya timu ndogo PSG. Ni timu ambayo tumeicheza nayo tayari, lakini inaarifiwa kwamba imenolewa makali. Lakini unajua Arsenal ni chuma cha moto. Kwa hivyo niseme tu mimi nasema kwamba tutachukua mabao 3 kwa heshima tu ya vijana, kwa sababu huko uga wa nyumbani hataki kuibisha sana. Na tayari tumewachapa 2 pale nyumbani. Kwa hivyo nasema tu kwa ujumla kwamba sisi kama Arsenal, nilisema katika hii show kwamba Arsenal itashinda Champions League. Na ni kweli, ni dhahiri kwamba Arsenal inashinda Champions League. Asante. Same kitu. Rabina, to your final remark. Okay, so I'll start by appreciating this opportunity and noting that I have had some phone calls going on. I have been asked to send greetings to Kirinyaga, to a lady called Anne Kajiado, a Kili called Waigwa. They have decided to watch and call when I am on stage. But I'm grateful for the opportunity, and I'm grateful for the kind of conversations that we are having, and to moving forward, and to what I am saying, that this country will only be moved if we are actually invested in moving this country.
but this country will not be changed with majoring on minor issues. Very much in order. Thank you so much. That is Wakili. Thank you for making time for us this morning. Pleasure to have you on board. Blue Smile, thank you so much for making time for us this morning. It's always a pleasure to have you on board. Now that is the newspaper review. Thank you so much for staying with us for the last 2 hours, 30 minutes or so, and for being part of this discussion. I hope to see you next week on the same. We'll be on a new month, a month where we'll be discussing the budget making process and budgets and budgets and budgets and Finance Bill 2025-2026.